Welcome to Trivia Night. No tutorials for you, straight on to the fun. First question. Look, we like to have fun around here, but this question is deadly serious. Какая участница группы Viagra не входит в золотой состав? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Остальные? Я хочу показать кое-что.
Добро пожаловать в подвал смерти. Let's see if you can string some letters together. Используйте буквы, чтобы сложить как можно более длинное слово, пока не истечет время. Не будьте тем, кто напишет самое короткое слово, иначе поплатитесь. Начинаем! Нет! Посмотрим, что вы понабирали. This was inevitable. And here's how everyone stacks up early in the game, but you're all number one to me. Here's another one. If you've ever cried in a grocery store parking lot while listening to Rolling in the Deep, you should know this. Какая у Адель фамилия? Нет! Кто сказал? Вот это. Один из вас все еще жив. Давайте сыграем в игру. И вновь мы в подвале смерти. На часах без минуты, без пальцев. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Easy, right? All you have to do is endure blinding pain. Постарайтесь попасть в сухожилие, это менее болезненно. Спасибо за мой будущий ужин. Да нет, я шучу, я их не ем. Потому что я знаю, где они были. Here's the scoreboard again. I feel like you're getting the basic pattern of the game now. Let's try this again. Как правильно называется процедура удаления аппендикса? Нет! Кто выбрал? Вот это! Пойдем-ка в одно забавное место. Время для математики. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Все живые игроки тоже будут играть. И если кто-то из них справится лучше, чем ты, последует наказание. Давайте же начнем это веселье.
Продолжайте сиять, мои блестяшки. Ваше время вычитается с угрожающей скоростью. Если тебе от этого станет легче, то я и не ожидал, что ты выиграешь. You think you know who your friends are, and then they viciously attack you in a trivia game. Same old story. Oh crap, I just realized there's only one of you left alive. That means we should go to the final round now, but it's early, and I'm having too much fun. How about this? If you can survive the next 2 questions, I'll power up the final round and open the escape door. Let's try another one. Как называется вторник масленичной недели? Нет! Кто выбрал? Вот это? Ошиблись только призраки. Прекрасно. Alright, next question. Just so you know, this question isn't necessarily about blood. Could be something else. Сколько кварт в галлоне? И правильный ответ это... Это. Приготовьтесь к лютой каре. Ugh, look at this mess. I spilled blood all over my favorite piece of art. Great, now the snooty New York art critic I kidnapped is gonna get all judgy. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. Did you know some people like to stream this game online? It's great, but sometimes the delay can cause weird moments where you can see something you're not supposed to be able to see. I don't even know why I'm explaining this to you. Anyway. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red, then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Нет! Here's that art again, and here's what you did. I bet this is the highlight in your sad little life. Only one player left alive, just how I like it. Congrats on making it here alive. Now let's see if you can escape with your body. Вот твоя первая категория. Фильмы с Чаком Норрисом. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Взглянем на правильные ответы. Клетка вперед за каждый правильный ответ.
Татуировки Джастина Бибера. Вот еще. Греческие боги. Can you stay out of the shadows? Страны-основатели ООН. Вот еще. Курильские острова. Скоро финиш. Сектора на барабане поле чудес. No fair! Участники главных матчей Расселмани. Еще пару шажочков. Карибские страны. Ведущие телепрограммы «Девчата». Jackbox games.
Jackbox games. Jackbox games. Привет, я ведущий игры Куки. Также я сын, брат и чей-то друг. Но самое главное, я фантазер. Вы пришли втроем. Прямо как Аха, как Depeche Mode, как 30 Seconds to Mars. Думаю, вам и этих примеров для подражания будет достаточно. И любой, кто сейчас нас смотрит, может присоединиться к зрителям в любое время. Аудитория будет пропихивать еще один лживый вариант и угадывать правду вместе со всеми. Сыграем?
Это первый раунд, а это означает, что вы получите 500 очков за каждого обманутого своим ответом. И вы заработаете 1000 очков, если найдете правду. Ладно, выбирайте категорию. Да, это было сложно. Давайте я вам помогу. Первый вопрос. A bride in Uttar Pradesh, India, stormed out of her wedding when her groom was unable to blank. Теперь сблефуйте и введите ответ, который будет звучать очень правдоподобно, чтобы игроки клюнули на него. Если вы не можете ничего придумать, можете за половину очков попросить ложные ответы, нажав на кнопку «Спасалка». Приступим! Поспешите! Жмите на кнопку «Ложь для меня», если самим сложно что-то придумать. И вот ваши варианты. Выберите на своем устройстве тот, который выглядит наиболее правдоподобно. Окей, давайте посмотрим. Ну как-то многовато. He probably couldn't figure out how many times they'd argued over table settings. Настало время выбора категории. Понимаю, сложная задача. Я сам все сделаю. Теперь послушайте. According to some odd stats provided by the search engine Bing, in 2016 the average person spent $26 on blank for Valentine's Day. Напишите свои ложные ответы сейчас. Напиши что-нибудь смешное или используй кнопку «Спасалку». Ну а теперь попробуйте докопаться до правды. Окей, ваши ответы. And it most likely led to some heavy petting. Выберите категорию. Вот вопрос для вас.
In 2017, the Frick Museum in New York City displayed an Antonio Canova statue of a nude blank. Окей, введите свои лживые ответы. Поторопись или используй спасалку. Поторопись или используй спасалку. Окей, где скрывается правда? Поторопись или используй спасалку. Окей, где скрывается правда? Поторопись или используй спасалку. Окей, где скрывается правда? Посмотрим, что вы натворили. Верьте или нет, I cannot tell a lie. It's really cold in here. вы только поглядите, это же раунд под номером 2. За ваши действия мы теперь вознаграждаем вас в 2 раза больше. Let's check in with someone who really matters. Celebrity social media. Celebrity tweet. In January of 2013, Russell Crowe tweeted, I love blank. Набираем ложные ответы. Поторопитесь, используйте подсказку, если не можете придумать ответ. Окей, вот ваши варианты. Найдите правду. И что выбрали люди? Ugh, so clearly a sponsored tweet for AAA. Дайте мне категорию. Давайте я помогу.
Посмотрим, что получилось. Since 1986, fans of filking have attended the Ohio Valley Filk Fest to celebrate their combined love of folk music and blank. Введите свои лживые ответы сейчас. Заканчивай побыстрее! Если ничего не лезет в голову, нажми на спасалку! Отлично, теперь попробуйте найти здесь правдивый ответ. Ладно, давайте посмотрим, что вы, ребятки, выбрали. Вот что вам может быть интересно. Окей, выберите категорию. Нет, пожалуйста, разрешите мне помочь. Вопрос. Since receiving a bootlegged satellite TV feed in 1981, nearly the entire nation of Belize have become faithful fans of blank. Набираем ложные ответы сейчас. Поспешите! Жмите на кнопку «Ложь для меня», если самим сложно что-то придумать. Хорошо, теперь найдите здесь правду. Посмотрим, что вы выбрали. И вы все промазали.
Say, Rob, do you ever think there are people out there listening in on our conversations? Are you asking if I think there's people eavesdropping on the eavesdroppers? Yeah, I guess. Wow, that's pretty meta. But there could be, right? I mean, sure. I guess there could be a group of people gathered in a room listening to our conversations at this very moment, but I find that hard to believe. That would mean this group of work associates or friends or family members would presumably have nothing better to do right now than to circle around and listen to our inane conversations. Yeah, I suppose this is a pretty silly thought. I mean, how pathetic would that group have to be? They could be enjoying each other's company, but instead they're actually listening to us. I guess you'd have to be a pretty pathetic group to do that. Exactly. They're the type of people I'd hate to be at a party with. Here at the government, we are constantly watching everything. Like when you put an empty milk jug back into the fridge because throwing it away seemed like too much effort. It all gets stored and cataloged for government use, but here we use it to play espionage. Let's go! Let's start with you. Typey, typey. What percentage of people said they would keep working at their jobs if they won $900 million in a lottery? Make it a good guess. You'll get more points the closer your guess is to the actual percentage. Okay, we have a guess. 13%. Everyone else, now it's your turn. Do you think the correct answer is higher or lower? Foolish humans. Everyone thinks it's higher. And Surveil says 48%. You weren't within 30%, so no points for you. Who said higher? Ooh, points for you. Who's next? Foolish humans. All right, Surveillance Pro, what do you have for this? What percentage of people have a penny in their pocket right now? %. Okay, higher or lower? Secrets. It's unanimous again. Now let's get to the right answer. 40%. 1%. Can't do much better than that. Let's see who got it right. Well done. You get points. Okay, who's up next? I'm going to search for... What percentage of people have ever dressed as a Batman character? Batman, Catwoman, the Joker? 26%. All right, what do you think? Okay, let's see the right answer. 11%. You know, I dressed up as a Bat character last Halloween. I made a great Poison Ivy. Yikes! No one guessed correctly. Oof. Let's see who's in the lead after round one.
to round 2, where things work a little differently, but I'll get to that in a bit. Okay, who's first? Ooh, the president asked us to look this up yesterday. What percentage of people prefer to turn their chairs around and sit in them backwards? Got it. 32%. In round 2, you can now guess much higher or much lower. Pick one of those if you think the answer is off by 15% or more. If you're right, you'll earn double the money. If not, you'll get nothing. Right down the middle. Okay, let's see the right answer. 39%! In most cases, it's parents teaching their kids about the dangers of drug use. Ugh, I'm sorry. That answer was closer than 15%. Shouldn't have doubled down. Next up. Foolish humans. I'll bet our database has some juicy data for this. Instead of saying quarter to or quarter of, what percentage of people say it's quarter till when it's 15 minutes before the hour? %. What do y'all think? Higher or lower? Looks like an even split. And Surveil says 33%! I've seen worse guesses. Who got it right? Nice job! I've got some points for you. Okay, who's up next? What should I search for in the old Surveillance Pro next? Ooh, I know. What percentage of people love fondue? Time now. %. Okay, higher or lower? Foolish humans. Secrets. Unanimously higher. And the correct answer is 50%! Whoa, you got it right on the money. Better than that, you got it right on the eye of the pyramid on the back of the money. No points for anyone else. Uh-oh, final round time. Through sophisticated population profiling, we found the most popular answers to this question. What classic board game do people enjoy most? Here are the most popular answers.
You have 3 chances to pick the most popular answers on the board. Ready? Go! Let's see what answers you chose. And what are the most popular answers? Now let's see those final scores. Push your secrets. Hey, you're a winner! Tell you what, no federal income tax for the next 3 years. Jackbox games.
want you. So just say yes and let's go out. Monster, monster. Monster, sick, monster. Monster, sick, monster. Thanks for visiting Monster Seeking Monster. I'm your hostess, Felicia Pit Dweller. I'll be hosting 6 nights of creepy commingling where you'll try to convince other players to go out with you by sending them secret messages. We have some eager little monsters. Okay then. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send 4 messages each night, so use them wisely. The first message the audience sends each night gets sent to everyone and appears here on the screen. I should have mentioned that some of your conversations will appear on screen during the date. Oh well, I'm sure it won't be incriminating.
Now, on your device, pick the one person you hope you're going on a date with tonight. If I had real human emotions, I'd really be feeling them right now. Okay, let's see who tricked who. Who picked who. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. Wait! Looks like some other people had the same idea. Let's see what happens. Wait, they used up all their messages and then didn't go out? That's weird. Wow, what an exciting first night. Let's see the scoreboard. It looks like you're doing the best. And you're doing the opposite of the best. A quick word of warning. Whoever is in the top spot at the end of the second night of dates will have their monster power revealed. And every night after that, we'll do the same for the highest ranking unrevealed monster. Oh, just an FYI, there's a full moon out tonight. Maybe that affects you. Probably it doesn't. You can double check your monster ID if you can't remember. We all know how this works by now. Message away! Hey, if you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Just 20 more seconds.
All right, it's time to pick dates again. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. Let's see those dates. Let's see what's what now. Not a lot of movement yet, but it's early. Don't forget, at the end of each night from now on, the highest-ranking secret monster will have their identity revealed. You're at the top. Let's take a peek at your monster identity. Mamasha! The mother receives a bonus heart every night their child does not get a date. You can read that again whenever you want on your device by hitting the info button on their chat screen. The same goes for any monster after they're revealed. Night 3. Uh-oh, full moon tonight. Message time! If the audience has no messages waiting for responses, they send their messages to me, and I show them to you. We're down to 20 seconds. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. Oh, love, so much potential for disaster and heartbreak. It's date time.
No date for the child means a bonus heart for the mother. Looks like someone else wanted in on that action and failed. Let's see if that changed any of the standings. Tiny steps, tiny changes. You're the highest unrevealed player, so let's see it. The witch takes a hair from each new player they date. When revealed, which is right now, the witch receives 1 bonus heart for every hair collected. And don't worry, the witch won't collect any more hairs now that they're revealed. Or if they do, it's for their own weird personal use. Get to messaging. "20 seconds and counting." Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. The excitement is almost bringing me back to life. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Okay, let's see them. You two were maybe playing a little too hard to get. Stay right there, there's more.
If no one messages the audience can't date anyone. Let's see if any of that changed the social pecking order. A little moving around in there. Time for another reveal. The serial killer steals 2 hearts from a player the second time they date each other. From my experience, it's safe to date a serial killer at least once. Ooh, full moon fever. Message time. Second warning. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. I'm keeping my mandibles crossed for everyone to do well. Hey, I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Time to see the dates. Wait! Some late arriving suitors approach. Let's see. Well, that doesn't make any sense to me. No date for the child means a bonus heart for the mother.
Let's see if that changed any of the standings. Let's see what you are. Sad people love puppets. The ventriloquist puppet gets a bonus heart every time they date someone that was rejected the night before. It's our last night together. Make it count. And you get 2 hearts for dating tonight instead of 1 because it's such a special night. Get to messaging. About you, baby. And I know you caught some feelings for me too. The last chance, let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me? We get together romantically. You know it's time to choose each other. Hey, 20 seconds. Last night, there's not another. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3. Last night, yes, it's true. It's a last night to get with you. It's a last night, yes, it's true. It's a last night to get with you. It's a last night. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. Oh, I can't watch. I'm closing my 29 eyes. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. It's date time. Didn't pick anyone, huh? I have to take away a heart now. It's your second date. The serial killer steals 2 hearts.
That player was rejected last night. Bonus heart for the puppet. Let's see the almost final standings. Apparently, it does not.
Welcome to Trivia Night. No tutorials for you, straight on to the fun. Окей, первый вопрос. Home to some of the world's most beautiful murder hostels. В какой стороне находится Прага? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. О, черт возьми, пришло время для математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Готовы считать? Поехали! Пока вы, ребята, занимаетесь математикой и учитесь складывать оригами, хороший день, не так ли?
Окей, первый вопрос. В каком году американские женщины получили право голосовать? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Кто угадал? Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. It's time for some wordplay! Используйте буквы, чтобы сложить как можно более длинное слово, пока не истечет время. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Стартуем. Посмотрим, что вы понабирали. Даже ребенок может составить слово подлиннее. Сейчас я сфотографирую тебя с этим словом и опубликую в Инстаграме с хэштегом «У него маленький». Словарный запас, конечно же, о чем вы подумали? This is going to hurt me more than it hurts you. Oh wow, I see it's already down to just one player. I should have paced this out better. If you can survive the next 2 questions, I think the final round should finally be ready to go. It's worth the wait. Trust me. Let's try another one. Какая из альпийских гор самая высокая? Кто сказал? Вот это. Ошиблись все. Пойдем-ка в одно забавное место. Эй, там внизу! И вновь мы в подвале смерти. Ugh, look at this mess. There's blood all over this art. I hope you're a splatter expert. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. I've got the worst memory ever. I've buried so many bodies in this basement and I could not begin to tell you where they are. I mean, I used to mark each spot with like a popsicle stick or a little flag. Then I got on this cleaning habit and I swept everything up. And then I was like, darn it! All that stuff was there for a reason. Ugh, anyway. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. Here's that art again. Now it's time to show your work. Not bad. So I kill you in a different game. What's the diff?
I've got more questions for you. So I've been cleaning up my spice rack. Как в химии обозначают мышьяк? Кто сказал? Вот это! Ошиблись только призраки. Прекрасно. It wasn't easy making it here alive, and it won't be easy to escape with your body. Вот твоя первая категория. Коротышки из цветочного города. Выберите каждый вариант, который подходит. Взглянем на правильные ответы. Ветка вперед за каждый правильный ответ. Животные китайского гороскопа. Wow, I'm impressed. Животные из книги джунглей. Can you stay out of the shadows? Страны, которыми правит королева Британии. Вот еще одно. Немецкие марки автомобилей. I have to write some harder questions. Страны, в которых есть президент. Еще пару шажочков. Семь навыков высокоэффективных людей. Anytime today, kiddo.
Jackbox games.
Привет, я Куки, и в моем рту помещаются сразу 3 бильярдных шара. Если захотите посмотреть, не уходите после игры. Вас всего 2? Что ж, вам повезло, у меня как раз только 2 стула. Присаживайтесь, и мы начнем. О, и любой, кто еще хочет попасть в игру, он может стать одним из зрителей. Вы можете проголосовать за один из лживых ответов, чтобы надурить игроков, и еще попытаться угадать правду. Сыграем! Это первый раунд, в котором вы получите 500 очков за каждого соперника, которого вы сможете обмануть своим ответом. И вы получите хрустящую 1000 очков, если найдете правду. Настало время выбора категории. Окей, у нас в распоряжении не весь день. Вот первый вопрос. A British woman going by the name Amethyst Realm has publicly sworn off men and now prefers romantic relationships with blank. Теперь сделайте что-нибудь, чтобы обмануть своих соперников, и отправьте это на своем девайсе. Если сложно что-то придумать, вы можете за половину очков нажать на спасалку. Да сделайте это уже! Окей, вот варианты. Прикоснитесь к правдивому ответу на своем девайсе сейчас. Отлично. Кто что выбрал? You know, Amethyst, I consider myself a man in the streets, a ghost in the sheets. Oh, wait. Окей, выберите категорию. Посмотрим, что получилось. Melissa McCarthy admitted that her hilarious character in Bridesmaids was an homage to blank. Окей, введите свои лживые ответы. Окей, какой вариант правдивый? Ладно, давайте посмотрим, что вы, ребятки, выбрали. Hey, let me show you something. It's time to look at this. This terrifying patent belongs to Deborah A. Morfett, proud inventor of the blank. Напишите свои ложные ответы сейчас. Окей, вот ваши варианты. Найдите правду.
Окей, давайте посмотрим. You can strap this to a kid, but you may never see that kid again. Второй раунд. Правила те же, но очки здесь увеличены в 2 раза. Ладно, выбирайте категорию. Итак, вот он. Dr. Elena Bodnar invented a bra that can also be used as a blank. Набираем ложные ответы. Окей, найдите правду и выберите ее. Окей, ваши ответы. For safety, please secure your own bra before helping others. Выберите категорию. Давайте я помогу. Попробуйте это. Believe it or not, Flamin' Hot Cheetos were not invented by a brilliant scientist, but rather a blank. Введите свои лживые ответы сейчас. Окей, найдите правду. Посмотрим, что вы выбрали. He's now an executive vice president. So work hard and eat lots of snacks, kids. Дайте мне категорию. Вопрос. In 1960, rocker Paul McCartney was arrested in Hamburg, Germany for lighting fire to blank. Набираем ложные ответы сейчас. Отлично, теперь попробуйте найти здесь правдивый ответ. Обожаю этот момент. I guess you really believe that money can't buy you love.
Это финальный раунд. Остался всего один вопрос за утроенное количество очков. Удачи! In July 2017, a man in Shelby Township, Michigan set himself on fire in a meth lab explosion. Naturally, his reaction was to blank at blank. Набираем ложные ответы. Ладно, где же правда? И что выбрали люди? I mean, you don't want to clog your own drain with burning flesh. Jackbox games. Welcome to Trivia Night. Looks like we get to skip the tutorial section, which will at least reduce the strain on my beautiful voice. Let's go.
Here's the first question. You'll soon see for yourself, but... Частью чего является ваш аппендикс? Используем свой девайс для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... За неверные ответы надо получать. Добро пожаловать в подвал смерти. О, черт возьми, пришло время для математики. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Время расчислять свои калькуляторы. Я нашел эти задачки в учебнике, который лежал в рюкзаке, который лежал возле тела, который лежал в переулке, по которому я гулял. Нет, не лежа. Еще несколько примеров моего сармана. Нечестно! Вы мухлевали! I'm having so much fun right now. I'm gonna have to journal about this later. Alright, next question. Кто исполнил роль старика Хоттабыча в одноименном фильме 1956 года? Кто сказал? Вот это! Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. И вновь мы в подвале смерти. Давайте посмотрим на ваш словарный запас. Используйте буквы, чтобы сложить как можно более длинное слово, пока не истечет время. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Стартуем. Рад увидеть ваши результаты. Посмотрим, что вы понабирали. Life is pain. And look who's...
First question. Как заканчивается сказка о царе Салтане? И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Ошиблись все. Идем со мной. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Даже моя собака может это сделать. При этом у нее нет пальцев. Приготовьтесь рубать. Хорошие новости. Меньше ногтей придет остричь. And here's your score so far. I've been calculating all of this in my head, so I hope it's right. Here's another one. Кто из них не вошел в 15 богатейших вымышленных персонажей по версии Forbes 2013 года? И правильный ответ это... Вот это. Прекрасно. Let's try another one. I'm trying to figure out if these VHS tapes are real karate moves or the ones I made myself in the garage. Help me out here. Какой из этих фильмов снят Брюсом Ли? Кто сказал вот это? Which leaves only you. Давайте сыграем в игру. Эй, девчушки, вновь прошу вас в подвал смерти. Let's do a little memory test. Everyone gets to play this time. Memorize the pattern. Хорошо, все равно перед смертью не осмотришься. Sorry to do this in the middle of a minigame, but I need to do my relaxation exercises. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Ah, yes, that's good. That helps center me. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. If anyone does better than you, I will kill you. Was
this the order you burned into your brain? Насколько точно вышло? Точное совпадение, поздравляю. Ugh, let's see how your friends did. We'll get you next time. Here's that scoreboard again. I made it pretty clear what this was the first time, right? I think I'm over-explaining. And before I forget, let's check in with that audience. Ooh, ouch. Not a great start for the audience. Let's try another one. В какой кухне популярно заправлять салат майонезом? И правильный ответ это... Which leaves only you. Приготовьтесь к лютой каре. Uh-oh, this is a mess. I'm going to need everyone's help. There's blood all over this art. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. Here's a weird confession, but when I was a kid, I thought Rabbit from Winnie the Pooh was a female. I guess it's because he was a gardener and I thought all gardeners were women. Yeah, it's pretty messed up, but that's what happens when you're taught gender roles at a young age. Anyway, reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red, then press submit when you're done. If anyone does better than you, I will be testy. Here's that art again. Now it's time to show your work. No mistakes? What are you, some kind of secret art forger? It sort of doesn't matter, but let's see what the rest of you did. Psh, whatever. I've got more questions for you. I'm really health conscious, especially when it comes to my food. Что из этого имеет меньше всего калорий? Time's running out. Кто
Кто выбрал? Вот это? Все вы облажались. Вы попали, друзья. Проклятие, братцы, настало время математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если ты не ответишь на как минимум 15, ты сдохнешь. Начнем же математичить. Так много цифр мелькает, кошмар какой. Последний числовой рывок, поспешите. О-оу.